the press, you just concluded our meeting with our brother Jawara. And now it's here, you can interact with him. The chairperson electoral commission will also talk to you later on. So you're welcome. Lewis, okay. This is where's our sanitizer? We don't use that. Okay. Okay, thank you very much, members of the press. We always appreciate the opportunity to amplify our voices to the people of Uganda and the people of the world. Now, as all of you are already aware that yesterday we were invited or summoned by the Electoral Commission, but because I am a party candidate and I'm representing the National Unity Platform political party, and it's within the law that we can delegate the Deputy President in charge of Uganda region, and the delegation came here. However, the Electoral Commission insisted that they had to have me in particular. We have put it to the chairperson of the Electoral Commission. I personally put it to him that goes further to expose how much the Electoral Commission does not regard institutions. We have said it severally that we believe in strong institutions, not strong individuals. However, now that I personally came, I also took opportunity to put it straight to the chairperson of the Electoral Commission. We reminded him that in the past, when we were, I don't know if I should let a car pass. I have to make sure it's not deliberate. Thank you very much. Like I was saying, I took this opportunity to put it straight to the chairperson of the Electoral Commission. We had been invited for the purported flaunting of the COVID-19 regulations, which we put to him that those were wrongful accusations. I reminded the chairperson of the Electoral Commission that when we were illegally blocked from consultations, there was no COVID-19. It was the public order management that was weaponized against us. And yes, even when we raised the matter to the Electoral Commission several times, we were not assisted, and ultimately we were not able to consult the people of Uganda. This time around, it is the COVID-19 pandemic that has been weaponized and used against us. We called out on the Electoral Commission on the clear double standards. And actually, I told the chairperson of the Electoral Commission that we have come to the conclusion that the Electoral Commission is not only silent about these violations, it is not only silent about the illegal and high-handed behavior of the police and other security agencies, but
it is actually taking part in that. We've come to believe that this is a clearly scripted agenda against us, because as we speak now, we have already lost opportunity in 30 districts. We've been blocked from addressing people in 30 districts of Uganda. Today alone we are supposed to address 4 districts, but as you clearly see, it is past midday, so we won't be able to address all those districts. The Electoral Commission is aware of this. The Electoral Commission is aware of these injustices. Like I told you, we raised these matters severally, but the Electoral Commission did not respond. It was not until candidate Museveni came out to castigate the Electoral Commission and say that he is not happy with the Electoral Commission and the police, that the Electoral Commission wrote to us and summoned us and insisted that I must personally come and present myself. We also mentioned to the Electoral Commission that it's such a shame that a presidential candidate must put on a bulletproof because of the clear threats of my life. The same threats that we have raised to the Electoral Commission, but the Electoral Commission has been conspicuously silent. We've reminded them that we've been blocked from access to accommodation. We've been blocked from using the main roads. The military and police has come out to block our legally organized campaign meetings, but the Electoral Commission has not done anything in that way. We reminded the Electoral Commission's chairperson that his predecessor, the late Haji Kasuja, one time came out and called the government to order. He put his feet down and said that if the military does not get out of the electioneering process, he was going to call off the election. This time around, the military and the police seems to have taken over the election, but the chairperson and the whole Electoral Commission has not come out to say anything about that. And yet the precedent has been set in the past. We reminded him that just in Elegu, where we had clear documents, as I posted them on the social media, the military and police came out and said they had gotten new orders and therefore we could not be allowed to address the people of Elegu. And in the process, an innocent civilian, a lady, was shot and lost a leg. Many things we shared, but it was clear that the Electoral Commission is not in charge. They once again promised us to reach out to the security forces. They promised us that they are going to engage the police. But again, these are the same promises that the Electoral Commission has been giving us, but not coming clean to them. We again put it to the chairperson of the Electoral Commission and the entire Electoral Commission that if they cannot organize a free and fair election within the law, they should resign. We told Mr. Byabakama that if he cannot superintend over an independent Electoral Commission, then he should resign. We left that to him. And of course, the Electoral Commission was trying to blame us for the violence and the uncertainty and the disorder that might come out of a bad election. We reminded them that it is the police and the military that have been the ones meting out of violence to the people. And we also reminded them that the injustice that is overlooked by the Electoral Commission will be the main cause of uncertainty and will be the main cause of chaos as it has been in the past. We thank you, ladies and gentlemen. Basebo ne banyabo tubebaza olw'omukisa guno okwongerayo amaloboozi gaffe eri bannayuganda bannaffe wano mu ggwanga n'abo abali ebweru w'eggwanga. Olunaku lwaleero oluvannyuma lwa ttiimu yaffe eyabadde ekulemberwa omumyuka wa President wa National Unity Platform okujja okusinkana akakiiko k'ebyokulonda nga twabadde tuyitiddwa. Akakiiko k'ebyokulonda kalemeddeko ne kagamba nti kaagala kandidate yennyini ajje. Era tukibagambye nti mu mateeka nkiikirira ekibiina kye bayita National Unity Platform. Kino kibiina si kya muntu omu nga nze, nange kikiikirira bukiikirizi nga president wakyo. N'olw'ensonga eyo kyabadde mu mateeka era kiri mu mateeka okukiikirirwa
delegation eyabadeze okukiikirira era kyongera okwoleka akakiiko k'ebyokulonda bwe katassaamu kitiibwa bitongole kubanga mu mateeka ekitongole kisobola okukiikirira omuntu naye era engeri gye balemeddeko ate nga ffe tukondera amateeka twasazeewo ne tusazaamu kampeyini n'envuga ne tuvuga emmotoka essaawa ezasusse mu 10 okusobola okutuuka wano kakati nno ekyo mu mbeera eyo kyajuza district 30 zetwakalemesebwa okutuukamu nga tulemesebwa poliisi pozi ate eggulo nga tulemesebwa akakiiko k'ebyokulonda akatuwaliriza okusazaamu kampeyini yaffe mu bitundu ebyo okusobola okujja. Tukibagambye nti tutuuse ku nzikiriza y'akakiiko k'ebyokulonda tekasirise busirisi ku bikolobero ebitukolebwako poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala wabula akakiiko k'ebyokulonda kati kirabika lunye tinako kenyigidde mu pulogulaamu eno erabika nga yategekebwa okutulemesa okukampeininga okutulemesa okutuuka mu bitundu by'enjawulo eby'eggwanga. Ekyo tukirowooza kubanga mwami Museveni candidate naye abadde atambula nga asinkana abantu nga bwe tugenda okubalaga mu bifaananyi bino naye ye tebamwise akakiiko k'ebyokulonda tekamwise. Akakiiko k'ebyokulonda tuzze nga tuleeta okwemulugunya mu buntu ne mu buwandiike. Kwemulugunya tulemesa okutuuka gye tulina okugenda, okutulemesa okukola amakubo, okuyita makubo ag'olukale, okutulemesa okwogera n'abantu ababa bategekeddwa okwogera naffe okutuwuliriza era nga n'akakiiko k'ebyokulonda kamanyi nga twemulugunya olw'ettemu eribadde likolebwa nze okutuuka okutambula nga nyambadde bulletproof kya buswavu eri akakiiko k'ebyokulonda, kya buswavu n'eri ebitongole ebikuumaddembe kubanga mwena bannayuganda mukirabye nga banneegezezaamu okunzita emirundi egisuka mu 2. Ebyo byonna byonna tuzze nga tubyemulugunya mu kakiiko k'ebyokulonda naye nga kasirise. Naye candidate Museveni bwe yavuddeyo olunaku lw'okwosa eggulo n'agamba nti si musanyufu eri akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kaddukiddewo ne katuwandikira ebbaluwa ne katuyita tujje twenyonyoleko. Ekino nno kiraga nti waliwo kyekubiira, kiragira ddala nti waliwo kyekubiira mu kakiiko k'ebyokulonda. The Electoral Commission is operating on double standards while they are summoning us for the same things. Candidate Museveni continues to go around addressing massive rallies, carrying out processions, but the Electoral Commission is paying a blind eye to him. Twakyogeddeko n'akakiiko k'ebyokulonda ne tubategeeza ebimu ku bifo byetulemeseddwa okutuukamu newankubadde ebitongole ebikuumaddembe n'abo buyinza mu ebyo ebitundu baadde bategeezeddwa okugeza mu kitundu ky'Eregu. Amagye ne poliisi baavuddeyo ne bagamba nti weewaawo tulina ebiwandiiko byonna ebitwetagisa ebitukkiriza okwogera n'abantu abo, naye oda yabadde ekyuse era ne batuganda okutuukayo. Mu kanyolagana ako omukyalo omu atalina musango bamukubye essasi era twategezeddwa nti bamusazeeko okugulu. Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kakiteekako nti ffe tuviirako poliisi okozesa eryanyi n'okutta abantu era ffe tuviirako embeera okutabanguka. Era tukategeezezza nti poliisi n'amagye bwe batabangula eddembe, bwe bakuba abantu, bwe batta abantu, bwe bakuba bannamawulire nga bwe muzze mulaba, n'olw'ensonga eyo si ffe. Era ne tukategeeza nti obutali bwenkanya obw'akakiiko k'ebyokulonda ate nga kakulemberwa mulamuzi bwe buyinza okuvaako obutali butebenkevu mu ggwanga nga bwe tuzze tukiraba mu byafaayo bya Uganda. Twongedde n'obabuuza lwaki candidate Museveni ye tebamuyise ng'agenze mu maaso okukola ebyo bye banenya ate ffe okukola. Era tugenze mu maaso ne tusaba akakiiko k'ebyokulonda nti bwe baba tebasobola kukola mirimu gyabwe mu ngeri eraga nti tebalina kyekubira, ekikolwa ekyandibadde kisinga okubeera ekyekitiibwa kyandibadde kyakulekulira. Kati munzikirize balage ku evidence ezimu zetulaze akakiiko k'ebyokulonda ne mwami byabakama. Wano candidate Museveni nga bwe mulaba yali n'abayimbi basasula okukola ebivulu
basibye omuyimbi omunigeria nga bamulanga okola ekivulu mu Uganda naye bano babikola misana ng'ensi eraba ate bakikola na mu luguudo. Akakiiko k'ebyokulonda katulaze nti kate tekakimanyiiko ekyo. Wano baali Luweero nga bataddewo ekivulu mu luguudo mu Makati. Akakiiko k'ebyokulonda ne mwami byabakama batulaze nti ekyo tebakimanyiiko. Ne wano baali Luweero. Olunaku lw'okwewandiisa oba nomination lwe bankwata ne bansiba bino ebivulu mwami Museveni gye yali ayisa mu kibuga. Naye era akakiiko k'ebyokulonda paka kati omwezi mulamba kevudde nti tekannaba birabako. Eno embeera nga bwe badde etambula mu kampeyini za mwami Museveni. Wano mwami Museveni yabadde Mbalala naye akakiiko k'ebyokulonda kakulaga nti tekakimanyiiko. Batugaana okwogera n'abantu ebusiya ne bakuba tiagasi n'abasasi mu bantu era campaign tetwagikola ebusiya naye mwami Museveni wano yabadde ebusiya. Eno yembeera ya campaign za mwami Museveni ebusiya. Wano mwami Museveni yabadde ayisa kivulu Mbalala mu kibuga. Ekibuga kyebatugaana omulundi ogutali gumu okuyingiramu. Wano mwami Museveni ng'avudde ne mu mmotoka abuze ku bantu abaali bakuŋŋaanye Mbalala. Guno gwe mugundu oba procession mwami Museveni abantu basasula n'akwasa ne t-shirt n'abateekateeka. Era ebifaananyi byokulaga nti bano abantu babadde organize, babadde bateekeddwa okukola ekyo. Wano mwami Museveni ng'ali Mbalala. Eno mmotoka ye gye yabaddemu nga bali Mbalala. Bino byonna akakiiko k'ebyokulonda kakulaga tekabirabye. Akakiiko k'ebyokulonda twongedde ne tukakolokota olw'okubeera ne kyekubira. We castigated them for having double standards and for pretending not to see what is going on in Museveni's campaign trail. And again, we called them out on the selective application of the SOPs and also of evidently conniving with the police to frustrate our campaign. Uganda. Ekyonkyogere mu Luganda. Akakiiko k'ebyokulonda twongedde ne tukakolokota olw'okubeera ne kyekubiira n'okulabika nga kirabika lunywe nti kakwatagana obaoliawo n'ebitongole ebikuumaddembe okutulemesa okutuuka gye tulina okutuuka n'okwogera ne bannayuganda. Mwami Museveni mwamulabye e Rukunjiri olunaku lwajjo, mwamulabye e Kabale olunaku lwajjo ng'akakiiko k'ebyokulonda ne mwami byabakama bali mu kutuwandiikira okututeekako omusango ogw'okuŋŋaanya abantu. Mwami Museveni ku ssaawa ezo zennyini yabadde ali mu kusinkana abantu naye akakiiko k'ebyokulonda tekannaba kumuyita, tekannamuwandiikira bbaluwa kumugamba oba kumutegeeza nti kontana n'ebiragiro bye baakawa. N'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tuddamu obategeeza nti mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda tubategeezezza nti bwe baba tebasobola kuteekateeka kalulu kano mu mazima n'obwenkanya okukateekateeka mu mateeka, ekikolwa ekyandibadde kusinga okubeera ekyekitiibwa kwe kulekulira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I want to inform the people of Uganda that from here we are heading to Western Uganda. Today we were supposed to cover 4 districts. We were supposed to cover Chiruhura, Ibanda, and 2 other districts. But as it's clear that we were delayed by the Electoral Commission, we might probably cover only 1 or 2 districts according to the speed that we shall use. Tubategeeza nti bwe tuva wano twolekera ebugwanjuba ewa Uganda, tubadde tulina okugenda mu districts 4 okuli Kiruhura ne Ibanda, naye olw'obudde nga bwe mulaba ate ng'obudde obwo butusaliddwako akakiiko k'ebyokulonda katulabe
districts meka ze nasobola okutuukamu. Mwebale nnyo, mwebalire nnyo. Balamusa omuntu Nyankole. Abaana bankole tuli omuhanda tuli nitwija. But are you people ready? Your number might come for you. Yeah, we'll just move the train. Yes, my name is Charles. I've seen a letter from SSC, the book company, and they are listing a number of social media platforms which are affiliated to you as Global Chabranya Center. Have you seen their letter? What next? Well, that goes further to expose the level of dictatorship, the level of repression in Uganda today. You saw how journalists were clobbered for covering the irregularities, the injustices, the criminality that was being unleashed by the police and the military. And yes, you journalists know that your accreditation has been revoked because the regime is panicked, the regime is scared. It's scared because we are living in a generation where news goes far and wide. Now, they are going as far as trying to stifle the private voices. We are still alive because there are cameras. I've said this many times that our weapon in this generation is the camera. They have the guns, but we have the camera, and the camera exposes them. One of our friends, Ario Nobat, would still be in torture chambers up to now because the police had wanted to use him to cover its evil attempts on my life. But thanks to the cameras, every evil was covered by the camera, and our brother is free now. You will also note that international journalists have been deported because the Museveni dictatorship fears the truth going out in the world. So that's the writing to Google and the all that is being done to staff for the media to stop them from exposing the criminalities of the regime are supposed to show how panicky the regime is. But the more panicky they are, the more assurance we get that they are on their way out. Uganda. Uganda. No, which was in Uganda. Tulabeko ebbaluwa FCC gyewandiikidde kuko ng'eriko emikutu gy'Uganda bagibulooki bagideliti emikutu egyo giraba nga giri ku sayidi yo nga presidential candidate. Okusookera ddala ekya UCC, Uganda Communications Commission, najagala okuyita Uganda Miss Communications Commission, ekyokuwandiikira Google ng'eyagala bajjeko emikutu gy'Abannayuganda ababeerawo ne baandika buli kigenda mu maaso. Ekyo njagala kyogera otulaga Bannayuganda level gavumenti ya Nakyemalira Museveni bwetuuse kutya amazima. Nze nga kibagamba nti ffe tetulina muntu, tetulina byakulwanyisa, naye ekyokulwanyisa kyetusinga okuba nakyo ye kamera. Ekyokulwanyisa kyetusinga okuba nakyo ge mazima agatali masengejje. Mwakirabye nti bwe twabadde nga tukwatibwa roadblock nga tusibiddwa emabega ne maaso nga poliisi n'amagye baagala otukolako ebikolobero. Bakubye bannamawulire bangi bakyali malwaliro, abalala bavuddeyo n'ebisago. Lwaki bakuba bannamawulire? Kubanga tebaagala ebikolobero bye bali mukola birabibwe ensi yonna. Enna mwalabye nti bannamawulire babaggyeko accreditation yaabwe kubanga tebaagala ensi emanye ebikolobero biri mugenda maaso. Mwalabye nti bannamawulire abava ebweru w'eggwanga bangi babatiise ne babagoba mu Uganda kubanga gavumenti ya Nakyemalira Museveni etya nnyo amawanga agatwetoolodde okumanya amazima. Kakati okuvaayo ate ne balumbagana n'emikutu egiri private, ekyo nno kyongera kwoleka lunye nti nno batya, bamanyi bye bakola bimenya amateeka, bamanyi bye bakola misango, bamanyi bye bakola byongera opalamisa mu nsi yonna. Kyebavudde bavaayo okugezaako okulemesa abantu okumanya ekigenda maaso mu Uganda kubanga singa ebikolebwa bituufu, singa ebikolebwa biri mu mateeka, bandibadde tebatya nsi yonna kubiraba. Maybe we can just do him and because he needs to run to the western. So Yes. and then Case.
Webale nnyo newankubadde case ofubye nnyo okunsika mu bwa president okunziza mu buyimbi naye nja kuba musanyufu okukiddamu ekyo ekibuuzo nga presidential candidate ate era ng'omuyimbi Munnayuganda. Bayimbi bannange Bannayuganda nakibagambako ate nga sinze nasooka okyogera wabula nga Marcus Garvey yakyogera emyaka 10 egiyise. One civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. Tuzenga tubagamba nti abayimbi amaloboozi gammwe manene nnyo, amaloboozi gammwe gasobola okubakuuma mu busibe oba gasobola okubataasa ate ne gataasa ensi yonna. Abayimbi bangi babadde basasulwa okukozesa amaloboozi gaabwe okwogera ebikyamu, okuwagira ebikyamu. Bantu bangi nnyo ne basasulwa n'okuvumaganya ekifaananyi kyabwe. Bangi abayimbi mbalaba nga bo beenyuma nga bo ne bagamba afa abadongo tetusobola. Abalala ne basasulwa n'okusasulwa okulinyirira erinnya ly'abayimbi. Abayimbi njagala beerabenga Bannayuganda bonna, beerabenga abavuzi ba booda, beerabenga abalimi, beerabenga abasomesa, kuba mwene embeera ffenna tuli Bannayuganda. Era bwe tuba mu ggwanga erikulemberwa obulungi ffenna tuyagalirwamu, wabula bwe tubeera mu ggwanga erikulemberwa obubi ffenna tubonaabona mu ggwanga eryo. Kyogeddeko era nzikiriziganya naawe nti abayimbi bangi nnyo bakozesebwa kasita baba nga bayimba kuwaana nakyemalira mu 7 bo bakkirizibwa balaze ebifaananyi nga bateeka ebivulu mu makubo n'emmotoka ne bazisiba naye nga tewali abanyegako. Nze bwe nalemesebwa okukola omulimu gwange ogw'obuyimbi, bayimbi bannange bangi nnyo balowooza nti kiri ku nze nzekka, kumbe ekinyigiriza omu kinyigiriza n'abalala. Mu mbeera eno eyamusibira mu ggwa, ekirya atabaala kyekirya n'asigadde waka. Kaakati abayimbi bangi tebasobola kukola, naye ate gavumenti y'emu yeyawadde working permit ku muyimbi munnaffe oyo eyavudde Nigeria. Gavumenti y'emu ng'eyita mu poliisi yayo be bamuwadde obukuumi. Era singa abayimbi tebaavuddeyo kwemulugunya, nkakasa tewali kyandibaddewo. Naye kubanga Mwami Museveni abadde akozesanga nnyo abayimbi, era nti yalabye nti abayimbi tulina eddoboozi ddene, kwe kwagala ate okubika ku buswavu, okukwata mwana mulenzi oyo Omale Omunigeria kwabadde kubika ku buswavu. Kyamukisa mulungi nnyo nti Katonda bw'alaba omuntu akola ekikolobero ne bw'alowooza nti ali mu kweyongoosa ate abayongera kwesiga bisooto. Bayagadde okwetereeza nga bakwata Omale ate ne bongera kwerabisa. Tumanyi n'okumanya kezo awards zaaleetebwa mu Uganda kugezaako kulaga nti Uganda etebenkedde, naye ezo MTV awards zaaleetebwa mu Uganda wakati mu kunyigiriza art. Zaaleetebwa mu Uganda okugezaako okulaga nti Uganda eri ntende, naye ate nga Uganda eri mu kunyigiriza. I will say that in English. The fellow artists have been used in the past to manipulate their loud voices for the benefit of the dictatorship, not knowing that the voices that could actually free them and those and their fellow Ugandans are actually being used to enslave them further. I told the artists before, and as a matter of fact, I was only reiterated what was said more than 100 years ago, that one civilization is incomplete without its art, the highest form of expression of human intelligence. And I called upon artists to know how powerful their voices are, especially in a very critical time like this. Now, the awards that were brought to Uganda were not brought to Uganda in good faith. They brought to Uganda to cover up for the injustices. I really did not disagree with the MTV awards coming to Uganda in the face of injustice in a country where some artists are not allowed to perform, in a country where some artists are not allowed to express themselves, in a country where some artists are stifled on account of their political views. I think, and I still think, that the MTV awards were being used as partners in crime. However, it is also good that this also served as an opportunity to expose the regime further. Ugandan artists have been blocked from working
on account of the COVID-19. Even if some artists have actually been allowed to perform for as long as they are only singing praises for the Museveni dictatorship. Now, the arrest and detention of Omale, the Nigerian artist, I want to believe it was not anything to do with the COVID-19 regulations. It was an act of shame. The regime was exposed after the Ugandan artists came out to complain about the double standards, to complain about the selective application of the COVID-19 regulations. That is how the police came out to arrest Omale. But it is the same government that gave Omale a work permit to perform in Uganda. It is the same police that offered security to Omale to perform. So it is shameful to the police, to the Museveni dictatorship, to the government of Uganda, and to we the people of Uganda, that our fellow artist was arrested in Uganda. It's a very bad image to Uganda. As an artist, we have instructed our legal team to work together with a team that is trying to secure the release of Omale, because it continues to be a shame on us as Uganda and we as the music fraternity. Thank you. There was one question here. One question. Only one. Just one. Okay, you'll come last. My question is, you said that COVID-19 has been weaponized by the regime, and that is true. But also as a candidate, you take cognizance that some of your activities might compromise the health of the people. Thank you very much. I must mention that I was on the floor of Parliament and suggested that if it is indeed as risky as it was to have an election, it should be postponed because it is provided for within the law. The NRM MPs disagreed, of course, as commanded by their boss, Museveni, and the Electoral Commission went ahead with the election. I was also the first artist, maybe in Uganda, or maybe in the world, to come out and sing and sensitize the people about the COVID-19. So we are aware of the COVID-19 pandemic in Uganda. But again, I must inform you that the Museveni misgovernance is more dangerous to the lives of the people of Uganda than COVID-19. More people have been shot dead than the number of people that have died of COVID-19. So it is more urgent to get better leadership, to have a well-governed country, and that is the only way we are going to manage the COVID-19. After all, the Museveni dictatorship is fighting COVID-19 using guns. They have bought more police patrol cars than ambulances. They have passed out more security personnel than medical personnel. So you know that to them, staying in power is more important than fighting COVID-19. Thank you. Yes, You wanted to know, in conclusion, have you agreed with the Electoral Commission that it should not hold big gatherings, or it's going to be business as usual, since you say that you don't agree with them on many fronts? We informed the Electoral Commission that we don't hold big gatherings. The supporters that see us out there and also have been being blocked from radio and TV stations, our supporters can only hear from us on the rallies. We continue to encourage them to social distance, and in any case, the military and police tear gases them, and they listen to us from far places. We also continue to encourage our people to wear masks and do as much as they can to yes, maybe to also clarify, I saw an edited video making rounds on social media when I was talking to the people. Wherever I go, I first of all tell people, I know that the majority of Ugandans don't have masks, and even the majority of those that have masks have actually made them themselves. So the first words that I say on every campaign, I pull out the mask, I wear it, and I ask everybody that has a mask to put it on. And I go ahead to say, if you don't have it, it's all right, for as long as the person that is next to you has it and is wearing it. And for those that don't have masks, I always encourage them to social distance. So it is not true that I
condone the non-wearing of masks. Thank you very much. Uganda. Uganda yanje katono. Nalabyeko ka video kebasaze akatambula ku social media nga kalinga akalaga nti nfagira abantu obutayambala mask. Kyenkola buli campaign meeting gyentuukako nsooka kugamba Abannayuganda betusangayo nti buli alina mask ajambale. Kimanyi bulungi nnyo nti sente zetwayise okulira buli Munnayuganda mask zaalibwa era Abannayuganda bangi tebalina mask. Era mbagamba era manyi nti abasinga okubeera ne mask byazeekolera bwekolezi. So kyensookerako nga sinayogera kintu kyonna mbagamba buli alina mask ajambale. Era ne mbagamba gwa bw'oba togiina tekina buzibu kasito making sure kyakulinanye ajambadde. Era bw'oba olinanye omuntu nga tayambadde mask mweweemu amabanga. Ekyono kyenjogera newankubadde ebigambo byange babifuna ku butambi ne babisalaasala basobole okubipresentinga mu ngeri bwe kyebaagala bifaanane. Mwebale nnyo mwebale. Akhirnya karena kita nih sudah. Awam malah. Yes. Right here. No. Sasa bro. You want to take over my commission? Please take the candidate. Let the candidate to go away. Honorable. Ngenda vira ko walinga kusera. Tugende. Tewekwata kwako kazibuzibu kanyenya nnyo soba wenywezeza nnyo. Era kuyokubira.
abasajja badde Bobi ekitiibwa basibu. Honorable, no Malako. I know. Ku Geto Media Koli Honorable Robert Chagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye nsuubira ensonga etuuse bulungi. Olunaku olw'eggulo nga mwe mwabitegedde akakiiko kaadde kabayise naye nasigira naye ate oluvannyuma akakiiko kirabika tebaabadde basanyufu ne balemerako nti omukulu alina okuba nga ajja mu buntu. Robert Chagulanyi Ssentamu aludde atugamba abasajja agoberera amateeka. Olunaku olwaleero ayimiriza buli kimu kyabadde alina okukola najja kuba ye amateeka gakkiririzaamu newankubadde okusinziira ku ye agamba bino byonna bimenya amateeka naye akkiriza nnyo okukwataganizaamu n'abantu baba akwatagana nabo. Olunaku olwaleero awerekeddwako Mathias Mpuuga ng'ono ye Vice President wa National Platform wano mu bitundu ebya Central Buganda. Awerekeddwako omukyala akulira abakyala mu National Platform mukyala Flavia kuva wali mu bitundu eby'e Kasanda. Awerekeddwako David Lewis Libongaya Secretary General w'ekibiina ekya National Platform. Awerekeddwako omwogezi w'ekibiina Joel awerekeddwako omwogezi w'ekibiina Joel Senyoy. Awerekeddwako bannamateeka be Mwami Segona akali amagwa Benjamin Katana n'abalala bangi nnyo. Meeting ewedde naye okusinga biba bibuuzo byeyalekayo tebabituukiriza ne leero aleseyo ebirala wabula abawadde obujulizi bw'ebifaananyi obulaga nti ne candidate Museveni naye kennyini bye bamuvunaana byennyini byakola. Wano wewali ekibuuzo ekinene baagala kumanya why Mr. Museveni ye w'ekibiina kya NRM akyalemedde okugoberera amateeka nga we gaasabibwa akakiiko ak'ebyokulonda ate ye bamuteddeko nnyo olukongoolo byonna abibalekedde nga ye candidate. Then akomyeko asabye akakiiko ak'ebyokulonda ng'akulemberwamu omukulu Justice Byabakama alikulire bw'aba kiraba ntasa kutegeka akalulu k'amazima n'obwenkana alina okuba nga alikulira ekyo bwe kinaaba kikoze ki ekinaaba kiganye because akkiriza nti ng'omuntu yenna asooka ng'alemereddwa wabula kinaamusabye alekulire mu mirembe si ejja kumutegeera bulungi mu kifo ky'okwerimbika mu nteekateeka zino ez'okuba nti bamuburayizi nga babategeka akalulu naye ng'akalulu kakyaganye. Ono aganta akakiiko k'ebyokulonda kennyini kenyigidde butereevu mu kumulemesa okukola emirimu gye ng'omuntu oba ensonga nti bw'otunuulira ebigenda mu maaso yandibadde etteeka limuwa omwaganya okusindika omuntu omulala naye etteeka akakiiko k'ebyokulonda baalivuddeko ne bagaana okuba nga bamuwa okusala n'okusigalayo. Kalaga nti n'akakiiko kennyini kenyigira butereevu mu nkola ey'okuba nga kamulemesa okukola emirimu gye. Wano mu nsonga y'emu asabye abo bonna bali mu mulimu gw'okuba nti bakola omulimu gwa security bakola omulimu gwabwe baleme kukola kyekubiira nga bwe kize kirabika mu nkuŋŋaana z'esaako ne districts ez'enjawulo. So bingi nnyo betwogeddeko naye ng'abamawulire abuuziddwa ku nsonga ya Uganda UCC yawandiikidde ekitongole ekitwala emikutu egya social media oba giyite Google nga baagala bajjeyo ebyo byonna. Hey,
Yes, abuzidde ku kibuuzo ekiwandiiko kyalabikidde ku mukutu nga UCC omukutu ogutwala amayengo g'empewo mu ggwanga lyaffe Uganda bawandiikidde Google okulaba nti ejjayo byonna ebize bigenda mu maaso ku mpewo za online n'emikutu egimu okuli Geto Media Sako n'ebirala babasaba peegi zino zigibweyo olwokuba nti boolyawo zigenda maaso n'okuweereza ebintu ebisasamaza okusinziira ku kiwandiiko kino bagamba nti emikutu gino egyaviirako abantu abasuba mu 5 abaafa gyebuvuddeko nga Kyagulanyi maze kukwatibwa wabula tetunaba kumanya security ya Google oba abavunaanyizibwa basazeewo ki. Kyagulanyi agamba bino byonna byabufuzi biriwo okulemesa bannayuganda okumanya ekigenda mu maaso mu nsi yaabwe Uganda naddala nnyo eri amawulire gano aga online agatalimu editing oba agatalimu okusooka bakwatamu nga bwe kizikirabika mu nfunda ez'enjawulo. So yembeera eyo Kyagulanyi akyagezaako kubanga ayogezera n'akakiiko k'ebyokulonda okulaba nti katereeza embeera ekyagaanye oluyi olwo. Kyagulanyi akakasa nti olunaku olwaliro abadde n'otandika ne Western Uganda mu disitulikiti y'e Kiruhura mujjukira nti wewava abakulu ne Mwami Museveni eyo yasibuka ebitundu ebyo olunaku olwali gy'adalina okubeera n'ebitundu ebirala disitulikiti endala nnya naye olw'embeera akakiiko k'ebyokulonda tasobodde kubanga agenda. Ono akakasiza nti asuubira bwe bunaazibira ajja kubanga at least akavalinzeeko bbiri bwe zigaana at least emu asobole okuba nga atandikira olunaku olw'enkya. Kitegeeza ki nti olunaku olwaleero ajjuzza disitulikiti asatu ezo zonna ezimu azituuseemu n'atoogera n'alemesebwa ebitongole by'okwerinda ate nga n'ezimu tasobodde kuzituukamu nga bwe mwalaba ebyali mu bitundu ebyerira recently n'ebirala bwe bityo ebize byetolera ku nsonga bwetyo. So disitulikiti asatu tanaba zituukamu olw'embeera bwetyo agamba nti bino byonna bigezaako mutiisatiisa naye ng'omuntu ye taweddeemu maanyi. Abantu baitu aba Western Uganda erizooba Kyagulanyi Robert Ssentamu pulezidenti w'ekibiina kya National Platform yashimire kuba jombi kiweka byokwe alikubaramusyaho alikubashaba kalulu okusinziira aha tiimu ye Hemba Jangu botu bakishaba wobala mbebaza bwebaza banyayuganda konka abw'enshonga y'akakiiko k'ebyokulonda okumweta erizooba bazayo baganira konka yes mwebali munonga yes nakyo nibagambira erizooba Kyagulanyi kino kuba lyomu Western Uganda konka habw'embeera emwe ninga endiijo habw'enshonga y'ebyokwerinda okumuzibira kutambula emihanda yona yakuba nayenda ensonga y'akakiiko k'ebyokulonda kabira kamwesire erizooba kwongera kureba butaba kubasa kukolaganda hamwe habw'enshonga kujja mu Kyagulanyi okusinziira ekihandiiko kye bamuhandiikire ne bagira ngu aizire nakola enkungaana ezitali mu mateeka we ekyakwakanisa n'obuli erizooba abokuba yalina n'ebishushani ebigworekebwa na Museveni yennyini aizire nakola ebintu by'omumwe kandi we atakwetebwa kubanga naabuzibwa ebibuuzo nk'ebi. So erizooba tiyabasa kuba nahika mu Western Uganda kino okutandika disitulikiti ya Kiruhura era eshaaha yoona yagira ngu nabaasa kwija omwanya gwa disitulikiti inezi yakino okuzamu erizooba nabaasa kuza mu disitulikiti nk'ibiri ninga emwe then nyakuba nkyakale aza kuba nayongera enteekateeka yehe omu Western Uganda okwetoolora ihanga lyonna kwabira ly'omu Northern Uganda abire ali omu West Nile abire ali omu Eastern Uganda omusoga abire ali omu Karamoja. So ni mu Western Uganda Kyagulanyi National Platform President ariho naija akongera kutambuza enjiri y'emirembe hamwe n'obwegiita okureba ngo mwatambuza enshonga y'akarura ka 2021 naronda okubeera president w'10 mu ihanga ry'etu Uganda yishukanga besimbireho ni bingi bari hagati ya 11 obuzibu bw'amaani ninga competition y'amaani eri hagati y'abantu babiri owishemwe Kyagulanyi ninga shomwa yitire musingizi hamwe n'ow'ekibiina kya FDC Patrick Bobi Kyagulanyi Robert Ssentamu wa National Platform hamwe na Mzee Yoweri Museveni tabahaburwa igishahari mu ntebe emyaka 75 ningasho okuvuganya kw'amaani kuli hagati y'abantu baberawo abanyihanga nimwe mukuza kusharaho nowashimye kuba president mu mwaka gwa 2021 bingi biine ebirohozo bingi biine suubi
umusigazi mutogo w'emyaka 3 shaheji okugamba icyeka byagomba izire akiri umusigazi muto imyaka byagomba zahariya umurakamocha gakamocha gishaha nabera magere konka isiyona icyengere message ye Kyagulanyi arikwembera group y'abasigazi bingi abakwenda empinda hinduka munsi yabo n'abajya musebeni byakozire abikosire konka kirebuka ngo hiyahika takintu cyakwasa kungira yihangeri na agenda mission kushisha ibyo bice byakozireho so no bamushaka kugira ngo ahumure mirembe bashomo babare bashoba babone kwatara hamwe Kyagulanyi bingi bizimbagira ngo muri yaho president y'amakuntera naza kubana abatona asaba Kyagulanyi shana Aizel na kigamba burizoba umurimo guheta kusaba president ari umutebe wabura umurimo gwehe no kurenga ihanga Uganda gene kitenisa yafuna president abira president yago muntebe yahumura sina kindi ihanga rwasukusigarande muyebuza ho uko umuntu ayabira yo mutebe so byona Kyagulanyi abaha answer so nyombereje burizoba Kyagulanyi nazafta ho mu Uganda ningashi hataha ntatekwa utari yundisho kandi tuwena arikubasa kufuna karuru mchweke bya mwishwa Kyagulanyi akashendo kubaryo muri mbara obuyabe natongoza manifesto yehe ya national platform police hamwe n'amahe gakashinga ikibuga cyona gazira abantu gatera abantu gakwata abantu takwenda Kyagulanyi bahikara arahiyabira ari sina kindi ninga kutakumu ikibuga ekikonka abantu bingi bakabasa kuhabuza bahika umwanya wo ahira rejo ya bireri ninga sho cyikoro babasa kutongoza manifesto so nazaga ko murundo gwa kabiri aije abashaba karuru okureba mu mwamushagika kandi yase kubacishira omwihanga ryona muri bendera hasazaye so cyecho abantu bitu abari mu cyeka byacekega tubagaranyo abantu bitu abari mu bitunde bya foot patrol we really love you so much tubakunda muno hadiera hano alari yes alari wari mu Uganda mbarara bushenyi bamwita muchunguzi no musinguzi. Then from Singuzi we go to Fort Potro. From Fort Potro that side of Chariba fe abatoro na abatoro kati abanyoro mukamweta arari arara hano. Then sides of Teso this guy has a name. So wetu Ghetto Media wetu tabulira nimi kunimi. For those of you are following us from abroad, those are in Uganda, we really salute you so much. Thank you for loving Ghetto TV. Thank you for loving Ghetto Media. We are always here to give you, though we have some problems there and there, but we are trying so hard. We want to thank the technical team for fighting hard in order to make sure that we are still on. I know it's a big job, but at least for the last 2 weeks we are fighting with the hackers, we are fighting with the thieves, we are fighting with the people who think stealing is the only option they have in this world. Instead of working for their families, instead of working for their future, they are ever aiming at stealing. So, Ghetto TV, we are ever ready. We have every team. Technical team, thank you so much, and we are really proud of you. I know you are doing a great job to make sure that we are on today and tomorrow and forever. Ghetto Media is here to give you. We are not serving one person, we serve our nation. And well, they are also not protected. Well, they also have masks. Yeah, as you can see, Robert Kyagulanyi Ssentamu is followed by military, Uganda police and army from Kamocha, from electoral commission headquarters to his office, Kamocha, where he's going to start the journey to head to the western Uganda. That's the life that Kyagulanyi is passing through. He has been at EC from morning, the meeting was 3 hours in order to come out and talk to the press. His life is they have not agreed about anything on what we should discuss last time. He needs to people.
district. Tomorrow he will continue his program in Western Uganda up to around 28th. So that's life. So from here, Ghetto Media, we shall be going to Western Uganda. Stay on Ghetto Media as we serve you, as we give you. There's even a road. Ya Robert Chagrani Center mu alekanga yolekera ku office enkulu wali ekamucha naye abakulu tebamuvaako. Nze nakugamba ebintu ebimu oba oli awo ebyewuunyisa naye ng'ate munnange ensi yaffe Uganda gyetutambuliramu wali kamucha ku national platform. Abachene police tebamuvaako. Abasajja tebamuvaako. Abasajja tebamuviirako ddala buli bwayi tebamutambulirako. Eno ye Ghetto Media bali nnyo. Njagala kwebaza mwenna abatukiririzaamu abatubeereddewo. Ennaku zino tulina ebizibu by'amaanyi nnyo tulina okukolera wamu ffenna ejenti zaffe ezisinga. Abasajja bali mu bitundu ebyerira tetwasigaza n'akatono obudde obw'ekiraalo. Twala kino tuyingizaawo kino naye ago gonna maanyi gammwe. So bwe tujja mu maaso gammwe temutukoowanga. Kyagulanyi ne wagenda amagye gajjudde ate abasajja aba black abakamba bendera okugambako. Oh my god. Kyagulanyi buli wabeera lubanga olutalo. Tale police UPDF omulimu gwa poliisi ye Uganda saako n'amagye emirimu gyabwe kirabika gyo gya njawulo nnyo okwawukanako n'ebyo bye tumanyi because they are all kubakuuma bantu naye wano Uganda omulimu gw'abakulu bano